ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக வந்திருக்க ஃபேர் க்ரை 6 PS4 வெர்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஷர்ட் வந்து வேணா ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு டிஷர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஷர்ட்ஸை பார்த்துக்கலாம். யூபி சாஃப்ட்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அமேசான்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபேர் க்ரை 6ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா PS4 ஆர் PS5 நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஷர்ட் கிடைக்கும். இப்போ அவைலபிளாக இருக்கா என்னன்னு தெரியல, பட் அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் இருக்குது. ஸோ ஃபேர் க்ரை 6 அந்த crocodile, ஓகே, அந்த ஆலிகேட்டரோட சிம்பிளோட இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ம்ஸ் கிட்டக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேர் க்ரை 6 சிம்பிள் இருக்குது ரைட் சைடில், அண்ட் லெஃப்ட் சைட்லேயும் சிம்பிள்ஸ். ஓகே, பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபி சாஃப்ட்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஷர்ட்ஸோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணும்போது, இப்போ ஸ்மால்னா ஸ்மால், மீடியம்னா மீடியம், லார்ஜ்னா லார்ஜ் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷர்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ PS4 யாரா எடிஷன். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா PS5 ஃப்ரீ அப்கிரேட். அதாவது நீங்கள் PS5 கன்சோல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். சரி, அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஆர்டர் போனஸ் வேறு இருக்குது. இன்கேஸ் உள்ளே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மெயில் செக் பண்ணணும். எனக்கு மெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ அந்த டிஎல்சிலாம் ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். கோட்ஸ் இருந்தால் இப்போ ரெடீம் பண்ணணும். அண்ட் PS5 கன்சோலும் செக் பண்ணிடலாம். போட்டு ரெசல்யூஷன் டிவியில் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, சூப்பர். ஃபேர் க்ரை சீசன் பாஸ். ஸோ ஃபேர் க்ரை டிஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஏன் PS4 வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிஜிட்டல் வெர்ஷனும் ஃப்ரீயாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ கோட்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஸோ ப்ரீ ஆர்டர் போனஸோட கோட்ஸும் இங்கே இருக்குது. ப்ளஸ் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயிலும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் டிஎல்சி ரெடீம் பண்ணணும். இந்த கிராக் ஹண்டர் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் ரெடீம் பண்ணணும். ஸோ அதையும் பண்ணிடலாம். கோடை நான் மறைச்சிருக்கேன். ஓகே, சரி, அதுதான் பாக்ஸில் இருக்குது. இப்போ வந்து PS5ல் ஃபஸ்ட்டு போட்டு ரெடீம் பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் தென் ரெசல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மோடா ஆக்ஷன் மோடா, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் மோட் தான் பார்த்தேன். ஸோ ஆக்ஷன் மோடே வைக்கிறேன். I stand before you armed with truth. கிளாரிட்டி நீங்களே பாருங்க எப்படி For too இருக்கு. long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists. The most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. Modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Hey, Danny. And like a true Yaran, he Turn will that serve shit off. with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking through Yarans? It's the I think outcasts, skip பண்ண முடியாது போல the இருக்கு. poor, orphans like ஆர்சிஸ் பண்ணது us. ஒர்க் ஆகல. He's bringing slavery back from the dead. In Yara. You can't run from these. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. கேரக்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு. ரைட் மூவ் பண்ணோம்னா மாறுது. கன்ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். டேனி ரோஜா. They got my name wrong. Danny,
You could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck up. Just come with us. அப்படியே Lita. ரெசல்யூஷன் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in வெறும் May. HDR தான் நல்லா இருக்கு. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking packing? Oh yeah, do you know what's going on? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild All of paradise. us. Draftees must report for Alejo, duty. get down. கூடுதல போறாங்க இப்போ. Draftees must report for duty. You will join Danny, us to rebuild We paradise. have to go. Now! Draftees The boat. must report You're for coming. duty. You will join Promise us to me, rebuild Lita. paradise. See. Come on, Danny. Stay close, Lita. We have to get to the boat. Okay, Danny. When we get to Miami. We'll say goodbye to Alejo. I promise. Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Open up! This is Coño, get down. Introduction meter fills up. Soldiers spot you when full the meter flashes, and you have been detected. Crouch, okay. Hide. Hey, Rojas should have answered the call. Next asshole who opens the door is Danny Rojas. Come on. Get him first! Stay close, Lita. We have to get to the boat. Okay, Danny. When we get to Miami. We'll say goodbye to Alejo. I promise. Open up! This is the end. Coño, get down. There's nobody here. Hey, Rojas should have answered the call. Next asshole who opens the door is Danny Rojas. Come on. FND, get out here! This way. Okay. I'm not resisting. What the fuck? Come on. I have a family. Wait. Don't shoot. Ah! Shit! Come on, we gotta move. They're going to see us. There's a lot of soldiers, Lita. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். திரும்பி போகும்போது சூப்பர் இறங்கியாச்சு. Where the fuck are you taking me? சூப்பர் எஸ்கேப்பு. ஆஹா.
நோலா டிக்டேட்டரா? ஓகே. Yeah, from when we were kids. You think you can... Please, no! This is so fucked. Shit. ¿Qué coño? So much blood. Good. That boat's not going to wait for us. Shit, dead end. Animales. Stay with me, Lita. Shit. Rita, zip line. Don't trust these. Maybe you're home. Oh, shit! You okay? Yeah. Sorry. I wasn't here. Shit, Lita. Where are you? Torre de León. Castillo's fucking castle. Fine. Over here. Fuck. Where the fuck are the police? They're just letting the military kill us? La noche de la muerte. The boat's over there. Run! Keep moving, Lita. We're almost there. We have to get on that boat. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் டிஷர்ட்ஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ரெசல்யூஷனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் PS5 எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் கேர்.